Hi guys, it's me again, Tess Mucha TV. Ngayon guys ay gagawa naman tayo ng smoothie juice with banana, avocado, and melon. Ang lalagyan ko siya ng milk and yogurt. So, tara, samahan niyo ako. Tara guys, samahan niyo ako. Gagawa ako ng smoothie juice. Unahin ko yung banana. Yung banana, kung meron kayong yung hinog na, mas maganda yun. Tapos, mas maganda kasi yung hinog na banana. Then, melon. Konti lang nila. Tanggalin yung buto. Pag naano naman kasi to, okay na siya. Okay. Then, half lang natin. Avocado. Ang laki naman kasi nito, so half lang. Para bukas, kasama ko siya sa salt. Lagyan natin siya ng milk. Almond milk. Half glass lang. Then yogurt. So, kung gusto nyo lagyan pa siya ng honey or sugar,
pwede nyo siyang lagyan. Pero sa akin kasi matamis na yun. Sandali lang bata. Sandali lang to. Tapos shop blender. Avocado lang to. Tapos, isang saging, isang yogurt. Then, melon, 1/4 lang. So, ito na siya. With half gatas. Almond milk. Guys, kung hindi pa kayo naka-subscribe sa aking channel, please subscribe and click the notification bell para ma-update kayo for my next vlog. Thank you for watching and I love you all. Hello guys, smoothie juice, avocado, banana, melon, and yogurt. Super sarap na guys. Thank you for watching. I love you all. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they